ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲਟਨ 'ਚ ਮੈਂ ਰਮਨ ਬਾਜਵਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਬੁਲਟਨ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਦੀ। ਕਿਊਬਿਕ ਦੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮਸ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਚਾਰਜ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਧੰਨਵਾਦ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ $4 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਲਾਨ। ਫੋਰਡ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ। ਸਾਬਕਾ BC ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਐਨ ਕਰਨੋਰੋਏ ਦੀ 73 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੌਤ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲਣ ਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੌਨ ਹੋਰਗਨ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੋਗ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਂਡਰਿਊ ਜੈਕਸਨ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ 4 ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ। ਲਫਾਇਟ ਸਕੁਆਇਰ ਨੇੜੇ ਜੈਕਸਨ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਬੁਲਟਨ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਊਬਿਕ ਦੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮਸ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਆਪਣਾ ਚਾਰਜ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। I want to take a moment to thank our Canadian forces for stepping up once again in our time of need. Since April, our women and men in uniform have done great work to help stabilize the situation in long-term care facilities. As of today, our members remain active in one facility in Ontario, and we anticipate that they'll be ready to leave in the coming days once the situation is stable. Okay. Obviously, we talked about the fact that we need to work together to do better, all levels of government in the future on supporting our seniors. We've continued to highlight there are challenges around personnel, there are challenges around structures, and we're going to keep working together. In regards to the military stepping back and allowing the Canadian Red Cross to move into the elder care centres in Quebec, we're making sure that the work that has been done over the past few months, that is moving situations from crisis of a condition red in many of the CHSLDs to being greens, we're making sure that the military does not leave any situation until it has been stabilized in the CHSLD and the Red Cross personnel are available to come in and keep supporting. The commitment we've made is that the Canadian Armed Forces will not leave any centre in Quebec that has not gone from a red condition to a green condition. We need to stabilize the situation everywhere those Canadian Armed Forces are, and nobody will pull out any military personnel until the centres in which they are fully stabilized. We're also sending in Canadian Red Cross members, 150 in the coming week, 750 more in the weeks after that, to ensure that right across the province people are getting the support they need. ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ $4 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ। ਫੋਰਡ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਦੱਸਿਆ। Today, I am proud to announce an investment of an additional $4 million to further support organizations that are helping seniors in their communities. This funding will allow grassroots organizations to develop programs for seniors that focus on combating social isolation, promoting senior safety and well-being, improving financial security, and making communities age-friendly. We're providing this additional support because our seniors deserve nothing less than to live with dignity and respect that they have earned after a lifetime of contributions to their communities. As we gradually reopen the province and more of our seniors get out into the community again, please continue to follow public health advice, practice physical distancing, and wear face coverings when physically distancing is a challenge. Wash your hands frequently and stay home when ill. This is the best way to keep everyone safe. My friends, I will continue to do everything in my power. We will pull out all the stops. We'll leave nothing on the table when it comes to protecting our seniors and most vulnerable and the people of this province. Because we're talking about someone's parent, talking about someone's grandparent, someone who built this country and this province.
That's worth more than anything in the entire world. And that's who I'm going to keep fighting for each and every day. Before I close, I want to give a big thanks to Vail Canada for donating 65,000 N95 masks to the front lines of the agriculture sector. Minister Hardeman, Minister of Agriculture, was a champion and helped secure donations to OMAFRA headquarters in Guelph. And now the masks are going out the door as we speak. It's great to see the Ontario spirit is still going strong. Thank you, and God bless the people of Ontario. ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵੈਸਟ ਤੋਂ ਐਮਪੀ ਕਮਲ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਫੈਡਰਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਿਲ ਬਲੇਅਰ ਤੋਂ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਸੰਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਫੈਡਰਲ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ RCMP ਵਿੱਚ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਜਾਣਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। Thank you, Chair. Thank you, Minister and Commissioner, for being here. Minister, I know you've been very clear on this, even in your remarks and some of the questions that you've answered, but I just want to get it on record for my constituents, especially with your extensive experience in policing and as well as now as the Minister of Public Safety. Do you believe systemic racism exists in policing, especially in the RCMP? Yeah, but if I may, thank you very much for the question, but if I may be very clear, I think it's an issue in Canadian society, and I think it's an issue in policing. The RCMP is the National Police Service and the police service that also delivers contract policing in many provinces across the country is included in that, but I'm not pointing out them exclusively. I think these are challenges within many aspects of our society. The police perform a very difficult and challenging role on behalf of all Canadians, and I think that systemic racism, as it impacts the delivery of policing service, is perhaps one of our greatest challenges, because we are dealing with people often at their most vulnerable, and we have seen the disparate outcome and listen to the lived experience of so many diverse Canadians. And in your view, Minister, where are the biggest gaps in addressing systemic racism in the RCMP? Again, with respect to policing, I think it's essential, first of all, that and I mentioned this earlier, I think governance is very important, and I think good quality governance, where you enable a community to engage in oversight and through policy have input on the type of policing services that they want to see delivered. The greater systems of oversight and accountability and transparency are also critically important. Some of the most recent issues do highlight the need for continuous improvement in training, not just in cultural competency and the communities that police officers serve, but also in the way in which they do their job. ਕੋਬਰਾਜ਼ ਔਨ ਵੀਲਸ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ COVID-19 ਦੀ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਗਰੋਸਰੀ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। MPP ਦੀਪਕ ਆਨੰਦ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਬਰਾਜ਼ ਔਨ ਵੀਲਸ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਈਂ ਧਾਮ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਨੂੰ $4551 ਦਾ ਚੈੱਕ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੀਡਿੰਗ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨੇ। ਇਸ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੇਅਰ ਜੌਨ ਟੋਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 50 ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ 6 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਪੀਡਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। Starting on Monday, July the 6th, this coming Monday, the city's 50 automated speed enforcement cameras will start ticketing drivers who are caught traveling in excess of the speed limit. The days of warning letters have come to an end. If a vehicle is caught speeding in an automated speed enforcement area, an image of the license plate will be captured and stored in the automatic speed enforcement system. Once an offense has been confirmed, a ticket will then be mailed to the registered plate holder within 30 days of the offense, regardless of who is driving. That's why the picture is taken of the plate and the ticket is issued to the plate holder, and that is who will get the ticket and be responsible for the consequences. Offenders are only fined. No demerit points will be issued because the ticket is issued to the plate holder, who may not necessarily be driving the car. At just 9 of the 50 sites where the cameras were installed, more than 142,731 vehicles were speeding above the posted limit between January 27th and June 18th. So that's 142,000 plus vehicles speeding at 9 of the sites during that period between January and June. Some of the speeds captured
are unacceptable. In fact, they all are because they're in excess of the posted limit, but some of them are just frankly incomprehensible. Both the ongoing pandemic and the introduction of programs like Active TO have caused a decrease in car traffic, but on the other side, we have sadly seen an increase, a spike in speeding and in stunt driving. Between March 23rd and April 27th, the Toronto Police Service saw a 600% increase in stunt driving. Automated speed enforcement will increase speed compliance, alter driver behavior, and raise public awareness about the need to slow down and obey speed limits in the interests of safety. ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਐਮਪੀ ਰਮੇਸ਼ ਸੰਘਾ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਸਮੇਤ ਸਭ ਵੱਲੋਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਏਗਾ। Hello Canadians, my name is Ramesh Sangha, Member Parliament, Brampton Centre. On Canada Day, we celebrate our Canadian values and culture. That gives us Canadian identity. Every one of you sacrificed and followed the instructions of the government to combat pandemic. Please continue listening to the instructions of the medical authorities and we will overcome this COVID-19. Be blessed, love thy neighbor. Happy Canada Day to everyone. Thank you very much. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਊਬਿਕ ਦੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰਸ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੱਜਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ 6 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। Starting today and over the coming days, Canadian Armed Forces members will begin to transition out of remaining long-term care facilities. But I want to be clear. The Canadian Armed Forces will not leave a facility until it is stable. This means we do not need to be replaced. Before leaving these facilities, they will again ensure that conditions are stable and that staff are well equipped to continue to meet their residents' needs. And our members in uniform have been sharing lessons learned and best practices with the Red Cross to help prepare them for their duties in long-term care facilities, helping our most vulnerable. In the coming days, Canadian Armed Forces members have deployed in these long-term care facilities. They will go into a 14-day isolation period so that they will be ready to resume normal duties, such as providing health care to Canadian Armed Forces members, conducting training, and participating in domestic and international operations. But we still will be there to help if there is another crisis. Canadian Armed Forces will continue to maintain a reserve of 10 augmented civilian care shifts. Teams of medical and support personnel who will be ready to assist Quebec facilities in case the situation becomes critical again. These teams will be able to respond to any COVID-19 outbreak that civilian staff and provincial health authorities are unable to control on their own. Beyond that, the Canadian Armed Forces will be ready to respond in the event of natural disasters across Canada's threats to Canada's safety and security, or a second wave of COVID-19 pandemic. And those who served in long-term care facilities, caring for our family members, our friends, and our loved ones deserve our thanks for their help in fighting COVID-19. They have put themselves in difficult situations to look after some of Canada's most vulnerable residents. In many ways, this has not been a standard operation for the Canadian Armed Forces. But this is exactly what the Canadian Armed Forces does. ਸਾਬਕਾ BC ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਐਂਡ ਕਨਰੋਏ ਦੀ 73 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕੈਟਰੀਨ ਕਨਰੋਏ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਨਿਊ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਨਰੋਏ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। 2000 ਤੋਂ 2001 ਤੱਕ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹੇ ਸਨ। उस दौरान कनरोए रॉसलैंड ट्रेल तो विधायक सन। उन्होंने देहांत की खबर मिलने ते प्रीमियर जॉन हॉर्गन ने ट्विटर ते शोक प्रगट किया। सूबा सरकार मुताबिक साबका BC कैबिनेट मंत्री एंड कनरोए की मौत कुदरती हुई है। किंगस्टन विच एक भारती की लापता होने की खबर है। इत्थों की पुलिस ने गुमशुदा 20 साला जय कुमार पटेल की तलाश लई लोकां कोलों सहायता मंगी है। पुलिस ने एक हैल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। जय कुमार पटेल नूं आखिरी बार उसके परिवार ने शाम तकरीबन 6:30 बजे किंगस्टन विच डेली स्ट्रीट देखा सी। पुलिस का मनना है कि जय कुमार बाद विच फुलवे आइलैंड फेरी रैम के इलाके विच हो सकता है। पुलिस का कहना है कि जय कुमार का कद लगभग 5 फुट 6 इंच या 5 फुट 7 इंच है
ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਭੂਰਾ, ਛੋਟੇ ਕਾਲੇ ਵਾਲ, ਦਾੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਤੇ ਦਾਗਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸਦੇ ਐਨਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿੰਗਸਟਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰੈੱਡ ਬਲੂਫ ਦੇ ਵਾਲਮਾਰਟ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 4 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੁਪਹਿਰ 3:30 ਵਜੇ ਹੋਈ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਕਾਰਮੈਂਟੋ ਤੋਂ 120 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸ਼ਿਫਟ ਬਦਲਣ ਸਮੇਂ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ। ਸ਼ੂਟਰ ਨੇ ਵਾਲਮਾਰਟ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾਗਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਭੱਜਣ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ 4 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ੂਟਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਜ਼ਿਕਰ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲੀਨੋਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ੂਟਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਢੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਂਡਰਿਊ ਜੈਕਸਨ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਅਸਫਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ 4 ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਫਾਇਟ ਸਕੁਆਇਰ ਨੇੜੇ ਜੈਕਸਨ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਾਰਜ ਫਲਾਇਡ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਕੁਆਇਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਸਥਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਫ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਬਾਕੀ 3 ਨੂੰ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। FBI ਅਤੇ US ਪਾਰਕ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਨੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ 51ਵਾਂ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ 232 ਵੋਟਾਂ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 180 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸਦਨ ਨੂੰ DC ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ VOTING ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸਮਰਥਿਤ ਸੀਨੇਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵੀਟੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸੀਨੇਟ ਵਿੱਚ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਨਵੰਬਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਨੇਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਟੁਲਸਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਪੀੜਿਤ ਹੈ। ਓਕਲਾਹੋਮਾ ਵਾਚ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੌਲ ਮੋਨਿਸ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਟਰੰਪ ਦੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ 6 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੇ ਮਾਸਕ ਪਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਜ਼ਿਕਰ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ 6 ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਓਕਲਾਹੋਮਾ ਰੈਲੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ ਦੇ 2 ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਪੀੜਿਤ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਓਕਲਾਹੋਮਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਬੇਹਾਲ ਹੈ। ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 216 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 6 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਨੁਮਾਨ ਗਲਤ ਸਿੱਧ ਹੋਏ ਅਤੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦਿਨ 1.25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ 67% ਭਾਵ 2/3 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮਈ ਅਤੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਮਈ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਔਸਤਨ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਲੱਖ ਅਤੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਔਸਤਨ 1,35,000 ਮਰੀਜ਼ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ 90% ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਪ੍ਰੈਲ, ਮਈ, ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। 60% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਨਾਂ ਲੱਛਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਕੋਰੋਨਾ ਨੇ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 1,90,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਨਾਂ ਲਈਆਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਟਲੀ, ਫਰਾਂਸ, ਸਪੇਨ ਵਿੱਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਸਿਰੇ ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਰ ਵਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਈ, ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਵਧੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 60% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਨਾਂ ਲੱਛਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਉਂਝ ਹੁਣ ਤੱਕ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ 38 ਦੇਸ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇ। ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਮਹਾਦੀਪ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਿੱਚ 28 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 40-40 ਹਜ਼ਾਰ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲਟਨ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।